1963. He joined the NRA UPDF in 1986. He is recognized for significantly contributing to the development of the country when he took charge of logistical stock supplies during the fight against the ADF and LRA operations. Next is the Resistance Officer number 06939, Lieutenant Colonel Benon Salam Besije. The senior officer joined the National Resistance Army Uganda People's Defense Forces on 11th March 1986. He is recognized for his discipline and performance in command and staff functions. Next is Resistance Officer number 12024, Captain Oliver Ntono. The junior officer joined the UPDF on 28 February 2009. She has advocated for gender justice in the force, which she has demonstrated in her administration of logistical supplies. Next is Resistance Army number 072394, Warrant Officer Class 1, Asawan Bin Matata. The militant was born on 3rd August 1970 and joined the National Resistance Army on 15th November 1986. Over time, he has been a dependable and consistent patriot. Next is Resistance Army number 165156, Sergeant Kabugo Serena, who was born in February 1979 and joined the UPDF on 8th March 2000. She is currently in the Directorate of Women Affairs. Next is Resistance Army number 173468, Sergeant Navada Shamira, who was born on November 1980 and joined the force on 15th November 2001. Next is Resistance Army number 159619, Sergeant Ajiru Jocelyn, who was born on 23rd May 1985. Next on the list is none other than our very own Commissioner of Police, Enanga Fred. On 19th June 1973 and joined the Uganda Police Force in 2001 as a cadet assistant superintendent of police and rose to his current rank of Commissioner of Police. In 2009, he represented the police force to work in Darfur under United Nations mission in Darfur as Operations Officer, Police Advisor, a job he did well and was commended for his resilience and hard work. As the current Uganda Police Force published, his acts of courage, patience, determination, and compassion have helped create a tangible positive impact on the Uganda Police Force for continued success. Even under very trying circumstances, he dutifully employed his crisis communication skills to manage crises, even in the face of overwhelming criticism. Next is Senior Superintendent of Police Mirondo Powell, who was born on 19th July 1977 and joined the Uganda Police Force in 2004 as a cadet superintendent of police and rose through rank to the current of Senior Superintendent of Police. Right Honorable Prime Minister, I now pause so that you may have a photo opportunity.
Prime Minister. The next batch, the first on the list is Assistant Superintendent of Police, retired Jotono Francis, who was enlisted in the force on 9th February, May 1980. Next is Assistant Superintendent of Police, Nimanya Godson, who joined the Uganda Police Force in 1994. Next is Inspector of Police, Ndabanja Charles, who joined the Uganda Police Force on 1st June 1988. Next is Inspector of Police, Ogenimungu Patrick, who joined the Uganda Police Force on 26 July 2003. Next is number 36140, Sergeant Walusimbi Eli, who joined the Uganda Police Force on 29th May 2005. Next is number 36156, Sergeant Eniku Justin, who joined the Uganda Police Force on 29th May 2005. Next is number 61671, Police Constable Jimono Judith, who joined the force on 24th April 2014. Next is Acting Commissioner of Police, Moses Sentalo. I beg your pardon. Commissioner of Prisons, who was enlisted into service on 30th June 2007. Next is Acting Commissioner of Prisons, Agre Aturanirire, who was enlisted on 30th June 2007. Next is Mr. Charles Ziraba, Assistant Commissioner Human Resource, who joined public service on 20th July 1992. Next is Ronald, Senior Superintendent of Prisons, Ronald Kalali, who was enlisted on 30th June 2007. Next is Senior Superintendent of Prisons, Anita Karungi, who was enlisted on 2nd January 2011. Next is Miss Martha Dina Akirapa, who joined the service on 12th May 2010. And last but not least in this category is Ogwal Joffrey, who was enlisted into service on 6th April 1993. Right, Honorable Prime Minister, the next category is award of the Nalubale Medal, which medal is awarded to all civilian activists who have contributed towards the political development of Uganda, either through armed struggle or civil disobedience, and otherwise, right from colonial times to date. Right, Honorable Prime Minister, before I may proceed with that category, you may please have a photo opportunity with the last batch in the category. So
Honorable Prime Minister, the first in the category of Honorable Medal is none other than Ms. Laporte Luce. Next is Ms. Desiranta Namanje Knight. Next, Mr. Ndigiri Ernest. May his soul rest in peace. Next is Ms. Nsubuga Nachintunora. May her soul rest in peace. Next is Mr. Nsubuga John Chirivaka. May his soul rest in peace. Next is Mr. Kagwa Namugera George William. Next, Kaoya Francis Frank. Next is Semanda Miunja Emmanuel. Next is Bigita Herbert. Next is Dr. Munyigwa Jeremiah. Rest in peace. Next is Maweje Vakoja Edward. May his soul rest in peace. Next is Soz Asaf Mzee. May his soul rest in peace. Next is Nachwala Hanifa Sultan. Next is Valambi Ruth Sepuya. And next is Yuda Katundu. May his soul rest in peace. Next is Hamid Daki. May his soul rest in peace. And next is Mr. Olalobo Tom. And that's the last in that category. May I request that you step forward so that you may have a photo opportunity with the Right Honorable Prime Minister.
Right Honorable Prime Minister. The next category of 5 persons is the award of the Dam Medal, which medal is awarded to a member of the military who was or is wounded and or killed in action against the enemy with an opposing armed or hostile force of a foreign country, while serving with a friendly foreign force engaged in armed conflict against an opposing armed force in which Uganda is not a belligerent party, as a result of an act of an enemy or opposing armed force, as a result of any military operation while serving outside the territory of Uganda, as part of a peacekeeping force, as a result of a terrorist attack against Uganda, as a result of injury by an enemy while taken as prisoner of war, as a result of a military operation during liberation struggle, to an officer or militant killed in action during the liberation struggles. And on top of the list is Kafuma Alphonse. May his soul rest in peace. Next is Resistance Officer number 0820, Captain Kokas Okure. May his soul rest in peace. Next is Resistance Officer number 08921, Lieutenant Bosco Opio Okurin. May his soul rest in peace. The fourth is Assistant Superintendent of Police, Lubega Samuel Nsamba. Next is Corporal Anua Francis. May his soul rest in peace. Right Honorable Prime Minister, the next category is Luel Triangle Medal, which medal is awarded to any person, military or civilian, who either joined the struggle or operated closely with armed freedom fighters against dictatorships in Uganda from 1981 to 1986. And the persons in this category are Namusisi Rehema. May her soul rest in peace. Next is Captain Honorable Bwanika Dungu John. Next is Captain Honorable Katumba Masagaz Sultan. Next is Sergeant Lekoboam Muima Chiwujo. Next is Resistance Officer number 04128, Lieutenant Colonel Mwanje Sekulima. Next is Resistance Officer Veteran 00586, Lieutenant Colonel Christopher Kisache Sekabembe. The next is Resistance Officer number 02711, Captain Charles Nyakana. May his soul rest in peace. Next is Lieutenant Sam Django Tabu and Resistance Officer number 02911, Lieutenant Vakendaki. May their souls rest in peace. Next is Resistance Officer number 02570, Lieutenant Sam Nakavale. Next is Resistance Officer number 15303, Lieutenant Isaac Akweyagala. Next is Resistance Officer number 08474, Lieutenant Johnson Munanura Bahebwa. Next is Resistance Officer number 02337, Second Lieutenant Patrick Kambaho. May his soul rest in peace. Next is Resistance Army Veteran number 006796, Warrant Officer Class 1, Bariaruha Ramadan. Next is Resistance Army Veteran number 0678, Warrant Officer Class 1, Kalanz Mohammed. Next is Resistance Army number 130832, Warrant Officer Class 1, Mirimo Augustine. Next is Resistance Army Veteran number 03744, Sergeant Sectorico Sulaiman. And next and last in this category is Resistance Army Veteran number 06732,
Corporal Rashande Enoch. You may step forward so that you may have a photo opportunity with the Right Honorable Prime Minister. Right Honorable Prime Minister, the next category is the award of the Long Service Police Medal Gold, which medal is awarded to police officers with long service record of 30 years plus, with untainted record and uninterrupted service to the force. The officers are Commissioner of Police Opolot Jacob Omoding, Inspector of Police Tar Kameri, number 44945 Sergeant Ouma James, number 44908 Corporal Owang Damali. The second last category, which is Long Service Silver Medal, is awarded to police officers with long service record of 20 years plus, with untainted record and interrupted service to the force. And the persons in this category are number 24786 Sergeant Mumeya Mariam. Next is number 24618 Sergeant Amo Regina. Right
Honorable Prime Minister, the very last category is the award of the Honorary Service Medal, which is awarded to civilians who have shown unwavering support to the Uganda Police Force programs in respect of community policing, donations, including land, buildings, other logistics, and thus have made police operations easier and improved the welfare of officers. The two persons under this category are none other than Mr. Salongo Bulera and Mr. Mulumba Diogratias. Right, Honorable Prime Minister, that's the last category. You may please wish to take a photograph with them. Right, Honorable Prime Minister, that marks the end of my presentation. I thank you for your attention. For God and my country. Right, Honorable Prime Minister, as I was recognizing diplomats, I inadvertently left two of men who serve in the same profession like I do. The military attaché of the Russian embassy is also in our midst, as well as the military attaché of Turkey. My apologies for having missed out these two. Thank you. Thank you. Right, Honorable Prime Minister, I would like to request you to allow us to bring two entertainment groups. The first one is Clever Origin with a poem, and then we shall crown it with Orunyege dance by crane performers. Thank you, Right Honorable Prime Minister. Yeah.
unexpected that once was a dream. Ugandans crying from all corners, pushed to the wall by bad leaders, leaders who thought not of people, putting all our life in a real swing. Who could talk at that time? Could they listen to any cry? Ruining the nation at their best, the rule of law shifted to basket. Uganda was once in a cry. Uganda was once in a cry, forcing nationals become refugees, looking for safety in other nations. Could people stand this brutal life? People disappeared, people never surfaced. Then that time of casting the vote, the 1980 elections, hope violated and rigged. Uganda was once in a cry. Some brave Ugandans swallowed the pin. 27 of them took the decision. Peace agreed without any division. Marched to bush to save this nation. 27 people with 7 guns. They sold their life for Uganda. They left their work for Uganda to shed their blood for Uganda. Uganda got heroes, admired for courage and achievements, for wealth, opportunity and resources, comfort and safety renounced, dignity and time deserted, health and wealth forsaken, friends and families abandoned, braving diseases and poverty, enduring starvation and coldness, sharing sleep with snakes. On them, mosquitoes feasted. Living in bushes, sleeping in bushes, hungry and thirsty, sacrifice their lives for others. Uganda has got heroes. In those jungles of Luwero, they settled. Uganda was bought with blood. The war really ate many people, displaced and killed many people. Dictators were pushed and driven, by force from office were driven. Then peace was once restored. Those thieves and killers disappeared. The rule of law restored. Opportunity was given for election. Our own leaders are chosen. Uganda has heroes. A living hero in the country we got. General Museveni, a gift to the nation, a present and a pillar to the region. Yes. A light and vision to the continent. Oh, yes. A living legend to the world. Mm-hmm. As brave and fearless as a lion. Oh, yes. A bold pacifier and courageous. Yes. Great-hearted. Megastar. Our sovereign, a darling to the people of Uganda. Yeah. Uganda has got heroes. The country is safe and out of that wave. Economy recovered from that ditch. All sectors are now active. We have come back to life. Security in Uganda is paramount. It is a duty of the security on account. No messing about with security. Our forces are tamed and mined. No robbing and killing by forces. What disciplined forces? It is our duty as Ugandans. Let's consolidate our efforts. Drive us not back to turmoil. No thugs or thieves allowed. In fact, our nation is safe and moving. moving So fast to development. indeed. Our heroes' blood is living. Uganda is safe and will always be. Who ever thought of this victory? Did this sound a dream? Throwing the leaders then in panic, capturing territories one by one, keeping advancing steadily. But once were called bandits, and later were called rebels. But now they are called heroes. They fought for our cause. Uganda was then liberated. Bravo to our heroes. Bravo to our leaders. We celebrate the heroes of Uganda. We should forget not their effort. We keep the peace they made. Explore the opportunity created.
creativity, innovation required, the future of our nation secured. Tuwe pamoja tujenge taifa. Tuwe pamoja tujenge taifa. For God and my country.
Right Honorable Prime Minister, I would like also to add my voice thanking you on behalf of the Ukraine performers for that envelope. Right Honorable Prime Minister, we would like also to thank you for having accepted this entertainment. Please allow me now to invite the Director of Ceremonies, Honorable Major General Jim Muhwezi, for the conclusion of this function. As the Minister comes, the Right Honorable Prime Minister would like to also see the first group, Clever Origin. Can a representative or two go and see the Right Honorable Prime Minister? Clever Origin, the ones who have just been here for a poem. Yeah, thank you very much. As the children go to the Right Honorable Prime Minister to get some appreciation, I would like to Brigadier General Kureije recognized the ambassadors and the military attaches, and therefore I think I have a duty to recognize my colleagues, the ministers who have graced this function. We appreciate if you may stand up for recognition.
the honorable ministers present. Thank you very much. The honorable members of parliament who have come, thank you very much. The senior army, police, prisons, and other security agencies who are here, thank you very much. The other senior government officials who have come, the senior civil servants from all the MDAs, stand up for recognition and thank you very much. Thank you. The children are taking photographs with the guest of honor, the Right Honorable Prime Minister. And we thank them for the wonderful poem, which was well presented and acted. Thank you very much. Right Honorable Prime Minister, this marks the end of this function, and we thank you very much for officiating at this function. We thank all of you who came to attend and the millions who are attending virtually because of COVID. So we now shall wait for the national anthems to conclude this function. I thank my assistants, Brigadier General Kurije, and my sister, Alice Mwanguzi, for a job well done. Thank you very much.
Mpulira olunaku luno olwaleero President w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni aliko emirimu emirala emitongole gyalimu mu mambuka g'eggwanga lya Uganda, so yasindise omusigire okujja okukola omukolo guno gw'okujjukira abazira ogw'omulundi ogwa 33 bukyanga emikolo gino gitandika kubaawo oba bukyanga emikolo gino gitandika kuzibwa mu ggwanga lino olwaleero. Ssaabaminisita wa Uganda omukyala Mama Nabbanja Robina Prime Minister yabadde wano olunaku olwaleero okukubiriza n'okulaba nti emikolo gino gyonna gikwatibwa nga bwe gikwatiddwa era nga bwe tulabye gye buvuddeko emabegaawo. Twagala okwajjukiza n'okwategeeza nti omukolo guno gwatandikidde ku bijjukizo wali era ng'olunaku olwaleero babadde bassa oba okuganzika ebimuli ku ekijjukizo we baziika Professor Yusuf Kironde Lule. Professor Yusuf Kironde Lule yali President wa Uganda omulundi ogwokuna naye ng'ate era ye yali chairman wa NRM mubereberye. NRM ne UPM ne NRA nga bakola omukago ogwo eyasooka okubeera ssentebe waabwe ye Professor Yusuf Kironde Lule ono eyagaramizibwa wano kubanga jjukira nti wano twogerera ekkolero waliwo ebijjukizo by'abazira babiri kwe kuli Professor Yusuf Kironde Lule ne Ignatius Kangave Musaazi gwe tumanyi obulungi ennyo eyasooka okukola ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lino erya Uganda era abantu abamu gwe batwala era gwe bayitanga kitaawe w'okwegatta oba kye bayita father of cooperative omusajja gwe bayita Ignatius Kangave Musaazi. Naye olwaleero ekijjukizo ekibadde kitunuulirwa oba ekibadde kikoleddwako emikolo kye kijjukizo kya Professor Yusuf Kironde Lule kyateereddwako ebimuli 10 mu nkola eyo n'emizinga egyakubiddwa n'emizinga 3 n'oluvannyuma ne tujja wano nga bwe muzze mulaba omukolo bwe gukoleddwa n'ebintu byonna ebikoleddwa wano ebyogeddwa nga kwe kuli n'okugabira abantu emidaali egigabiddwa gibadde 80 mu categories oba mu nsengeka ya mirundi nga 7 nga abantu ab'enjawulo bafunye emidaali egy'enjawulo. Kubanga badde ogitunulira nga ogyetegereza tugeza kulaba nga kamera zaffe zigitutuusaako naye ng'era olaba nti emidaali gino tegifaanana gibadde nga tegifaanana nga ekimu ku byo nga yenkola eyo ey'okuba nti emidaali gibadde gijja gya njawulo nga tegifaanana gyonna so byebitundu ebyenjawulo. Ndi wano ne muzzukulu wa Didian Lutamaguzi ono nno nga jjajjaawe gwe bayita Lutamaguzi yavaako olunaku luno lwe bayita olunaku olw'abazira mu ggwanga lya Uganda. Ono muzzukulu we ayitibwa Lutamaguzi Katamba. Nsanyusa okulaba kampuni yo ku kyolina okwogera ku lunaku nga luno owulira otya nga jjajjaawo Lutamaguzi wanekyokedda kitalo nnyo nti yafa naye ate okuba nti ajjukirwa okutuuka ku ekyo nga buli mwaka tufunayo olunaku olw'okumujjukira ne banne abaafiira mu kintu kino. Neyanza nnyo ssebo amanya nze Katamba Joshua Lutamaguzi omuzzukulu wa Lutamaguzi nviira Kyankwanzi nze director w'essomero Lutamaguzi Memorial High School. Olunaku nga luno mukulu wange olunaku luno lunjujukiza bingi nnyo jjajjaffe lwe yava mu bulamu bw'ensi eno n'awaayo obulamu bwe okulabika nti eggwanga lyaffe Uganda linunulwa era tubeera wano mu bijjukizo mu nnaku naye ate mu ssanyu mu mbeera eyo bwetyo era nina essanyu lingi nnyo nti okulabika nti tutuuka ku kkula lino ebisoomooza eggwanga lino tumanyi nti bijja kuggwawo mpola mpola kubanga n'ebikoleddwa si bitini era neyanziza tulina essuubi ng'omukulembeze bwe yatugamba nti kati tutuuse mu middle income status tumanyi nti tujja kutambula. Olina emyaka emeka Katamba Lutamaguzi? Sebo n'emyaka 29. Olunaku luno lwa myaka 33 bukyanga lubaawo ekitegeeza nti ejjajjawo yagenda okufa tewamulaba nako wawulira buwulizi biriwo. Owulira otya nti emyaka gyonna gy'omaze mu nsi ya 29 olunaku jjajjawo lwe yattibwa mu bukambwe lujjukirwa lunaku lwa kitiibwa mu ggwanga era lumu ku nnaku eziri ku kalenda ez'okwogera ku lunaku luno? Olunaku luno kwegamba lunkaabya bwe ntumiitirizaako ennyo kubanga saafuna mukisa gumulabako muwulira buwulizi mu byafaayo musoma mu bitabo ntuuka ku malaalo ku ntaana ndaba bigenda mu maaso mu ggwanga era twongera nga famire okusaba nti gavumenti eyongere okutubeera ng'etusembeza eyongere okubeera ng'etutunuulira ng'etubudaabuda tubeerewo nga tulina maama tulina taata tusobole okuba nga tugendera ddala mu maaso naye nga bw'omanyi nti bw'oba ofiiriddwako omuntu wo kizibu okuzza memories bibeerawo nga tujjukira
kituchallenginga kitusomooza naye ne kituwa amaanyi nti jjajjaffe yali muzira era naffe tuli bamalirivu kulabika nti tweweerayo ddala kulabika nti eggwanga lyaffe ebigendererwa bye ebyokuyiwa omusaayi bireme kufa ttogge. Yes, mu eggwanga lino mwagala libajjukire litya jjajja mwe tumujjukira olw'ekyo nga tumaliriza? Jjajjaffe twagala eggwanga lino nga nze eggwanga y'ensonga lwaki nze ng'omuzzukulu navayo nenfuna ekirowoozo sebo ne ŋŋamba nti nteekwa okuteekawo essomero ery'ekijjukizo ery'essomero lino era njasaba oliwo omukisa lirabikeko mu TV liri mu kujja liiryo naye tusaba sooka ompitireko afande enanga oyo naye mulabeko njogereko naye afande enanga abatuwuliriza era mwenna abatulabako TV ya eggwanga eya Star TV twagala okwengera okubategeeza nti bwe tuti bwe tubadde wano olunaku luno olwaleero nga tutunuulira era nga tukuza twegattaku abannaffe bonna abalala mu ggwanga lyonna abatasobodde kubeera wano ekkololo okusobola okukuza olunaku luno lwe bayita olw'abazira olutegekeddwa wano lunaku olw'omulundi ogwa-3 era nga bwe tutyo bwe badde wano bantu bangi abafunye omukisa naddala ogw'okuweebwa ku emidaali nga bamu ku bo ye mukwano gwange eyaliko omumyuka w'omwogezi w'eggye ly'eggwanga sebo nsanyusa okulaba olunaku olwaleero njogeredde ku TV y'eggwanga eyitibwa eya Star TV era tusazeewo okwogera limirono lwaffe yoga kuliko okufuna emidaali abantu babuulira omudaali gw'ofunye nekyegutegeeza ku lunaku nga luno. Omudaali guno baguyita Golden Jubilee era mudaali munene nnyo okulaba nti eggwanga mukulembeze w'eggwanga bakama bange mu magye bamanyiridde ekitono kyentaddeko ku ggwanga oba ettofaali lyentaddeko kya mukisa nnyo tekirabikalabika kubanga tuli mitwalo na mitwalo naye nange ne balaba nti kingwanidde era njagala okuencouraginga mikwano gyange abalala abatannafuna nabo bajja kufuna kubanga tuli bangi tebasobola otuweera wamu. Ekifuba ekikyo nga kijjudde emidaali mingi okoze otya okusobola okutuuka ku midaali gino? Ebisigadde bitabo guno ogwasooka nagufuna Somalia kubanga nagenda eyo n'ensaavinga ogwa Amisom gwe guno ate guno gwa National Medal gwe bayita Golden Jubilee Medal. Gino emirala gy'oyise egy'okusoma gitegeeza ki? Wano nakola koosi y'amagye singayo obunene nnyo gye bayita NDC nagikolera America Washington DC nenkola ne War College diploma era naye eyo nensomerako ne Germany guno nabagumpa juzi nga tuli Egypt so kwegabiro bitabo emirala midaali. Njagala okwebaza webale nnyo Dewa Kiiki y'omu ku bafunye emidaali olunaku luno olwaleero abajjukira Dewa Kiiki yaliko omumyuka w'omwogezi era kati studenti ekyamujja ku mulimu guno ogw'obumyuka yali agenda kweyongera kusoma era nga wetwogerera yavudde mu ssomero koosi gy'olimu nkimanyi nti oli kimaka mu Staff College omala ddi? Senior Commander and Staff College era wenjogerera bino nadduse mu kizaamu room nenkyanzirayo okukola bizaamu weeks 3 nja kubamaliriza omukolo ogwo. Ofune badge endala? Ofune badge endala y'okusoma? PSC staff. Kale toyanzege njagala kamera yange erabe bulabi ku baana bano be mulaba be baana b'essomero ery'omukulu etwali nale wano essomero lya Lutamaguzi Memorial School erisangibwa ekyankwanzi be bamu ku baana abazze wano naku nolwaliro era nga mulaba bambadde babanesenese essomero basomeramu lyabbulwa era liviira ddala mu musajja Edidian Lutamaguzi eyattibwa ku lunaku luno ng'eyasembayo okuttibwa kubanga baali abantu nga 8 abattibwa olunaku luno naye nga principal target yali Lutamaguzi be bano n'abaana bemulaba wano abasomera mu ssomero eryo ery'ekijjukizo ekyo. Twagala okusiima n'okwebaza bannaffe mwenna ababadde ku mukutu guno olunaku luno olwaleero naye nga tetunnaba kubaleka katufune omukisa ogwogerako ne ku mwogezi wa poliisi ya Uganda Afande Fred Enanga y'omu ku abo abaweereddwa omudaali olunaku luno olwaleero era y'omu ku bantu kamera zaffe obwedda gwe zitunuulidde gwe zigezaako okwagala okuyozaayoza n'okusanyukirako kubanga
kyatuuseeko olwaleero si kyekintu kyotera okusangasanga eri buli abantu bonna. Tugenda kufuna omukisa ogumubuuzaako mu ddakiika nga emu yokka bannaffe mmwe abatulaba naddala abali ku Star TV olunaku luno olwaleero. Omukulu Fred Enanga kamala okwogerako naye eddakiika ng'emu yokka. Ssebo nsanyusa okulaba oli buterevu ku TV y'eggwanga naye olunaku olwaleero katuvegere ku Luganda yogayoga era kuliko okufuna omudaali ne bannayuganda bakulaba njagala kubaako ky'obagamba. Tweyanziza nnyo bannayuganda abali ku mutimbagano kati ogwa UBC mwebale kubeerako. Olunaku lukulu nnyo kubanga lunaku lw'abazira. Okuba nti osiimiddwa ku lunaku olw'abazira kiraga kinene nnyo eri ggwe ng'omuntu, ekitongole ky'okolera n'eggwanga mu bunene bwalyo. So okusookera ddala nina okwebaza omutonzi okuba nti yatusobosezza yansobosezza okusiimibwa omukulembeze w'eggwanga ne Inspector General wa Police. So kino kigenda kunnyongera amaanyi n'obuvumu obumalirivu okulaba nti tuwanirira emirimu egya poliisi. Tumanyise abantu amateeka n'emitendera egiba girina okugobererwa. Bw'ofuna essimu oba obubaka oba ebbaluwa ekulaga nti gw'omu ku abafunye omudaali owulira otya muli nti gw'omu ku batono nnyo abasiimiddwa ku lunaku luno? Era essanyu libeera lya nsusu kubanga nga bwe nkugambye nti abantu abakola omulimu mu Uganda omulungi bangi naye ate tebasobola kusiimibwa mulundi gumu. So okuba nti mu 82 mwaba abangi mwendi nkyebaliza Mukama. Ate kino sikitwala ku lwange nti nze mulungi naye nzize nga nkola ne departments ne ttiimu gye nakola nayo nga nkyali mbega ne gye nkola nayo kati nga ndi mwogezi wa poliisi. Bampanirira ne bagoberera ebiragiro awamu ne tuba nti twasobodde okutuuka ku buwanguzi buno. N'okwebaza bakama bange naddala Inspector General wa Police ne ba directors bonna aba Police Advisory Committee kubanga beba kaŋŋambe nti be bansemba naye ate be bampa omulimu n'obusobozi ate ekyo kikulu nnyo 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 nti bakama bange nabo balina akakwate ku kino kye ntuuseeko naye ne famire yange omukyala abaana nabo bakoze kinene nnyo okuba nti omulimu guno bagutegeera bulungi n'okusoomoozebwa okugulimu. So okuba nti mu kusoomoozebwa okwo okungi tebandekeredde bambeereddewo nga famire kintu kikulu nnyo nnyo era nkyebaliza famire. Yogayoga nnyo Afande Nanga. Toyanze nnyo toyanzeege yogayoga. Afande Nanga bw'atyo y'omu ku bafunye omudaali. Twagala okwebaza bannaffe mwenna abaana bano bonna bemulengera be baana ab'essomero lya Lutamaguzi Memory School nga bwe mubalabye. Kati tufune omukisa ogwogerako ne ku Fande Sentalo. Congratulations, njagala kwogerako nawe mu Luganda simanyi oba olusobola naye yogayoga weebale kufuna mudaali. Neyanza ssebo ndi musanyufu nze ne bannange olw'okuba omukulu w'eggwanga akakiiko akagulira emidaali n'abali ku ntiko y'ekitongole kya prisons okuba nga basobodde okulaba nti tukola ate tugwanidde okusiimibwa naye bw'okola n'osiimibwa ndibasanyu jeleere. Bubaka ki bw'oyinza okuwa bannayuganda abakulaba ku TV kati obubaka bwonna nga bw'ofunye omukisa ogwogerako nabo? Obubaka bwenyinza okuwa bannayuganda abandaba ku TV buli nti buli kaseera Mukama bw'aba akutadde mu kifo eky'okuweereza oweereza ng'abantu ng'osusse ku kwetunuulira n'abakukwatako wabula okuweereza abantu bonna nga tewali njawulo ate n'okumanya nti empeera akasiimo kabeerayo buli lw'oba ng'okola bulungi wabaayo abalaba
yogayoga nnyo era njagala okwebaza weebale kuwangula nakufuna mudaali olwaleero. Neyanza ssebo. Afande Moses Asentalo. Mpozi ekirala kye mbadde njagala okubuulira muganda wange kiri nti ekitongole ky'amakomera okutandika ku lunaku lwa Mande ennaku 13 tujja kuba nga tuyita abantu abannayuganda abalina ebisaanyizo okutandikira ku sini eyo okutwegattako. So tujja kuba mu ggwanga lyonna turikulutinga abannayuganda bonna era tulabula abantu nti wabaayo ababalimba nti balina okubaako kye bawaayo tubayita okuva ku lunaku olwa Mande ebisaanyizo bye twetaaga siniya yakuna okuba ng'omuntu yamala siniya yakuna ng'ayita oluzungu ng'aluyinamu kulediti ne paasi mu bibalo ng'ayina ennangamuntu oyo omuntu nga mweteekateefu okukola training n'okuyita mu kukerebwa okwa medical era tuyita abannayuganda bonna ab'emyaka egyo emito okubalaga nti waliyo omukisa okujja okuweereza ekitongole kya prisons. Tuyanzeege obaka buyiseewo era abantu bafunye omwaganya n'omukisa abaagala okwegatta ku kitongole kino eky'ebyamakomera mu ggwanga lino okutandika ku Mande ng'ennaku z'omwezi 13 bw'obanga oli munnayuganda olina endagamuntu wasoma sini ey'okuna n'ofuna credit mu luzungu ne paasi mu kubala. Ng'ate oli munnayuganda ssekitiibwa mu ggwanga lyo eggwanga olyagala ate nga weetegese okukeberwa okumanya oba olina obunafu oba obulamu bwonna ku mubiri gwo oyitiddwa. Emyaka ogambye meka? Emyaka obutasooka ku myaka 30. Okay, 18 mpaka ku myaka 3. Twetaaga abantu abatali wansi wa 15,000. Okay. So tujja kusanyuka nga abantu batweyunzeeko okuweereza eggwanga lyaffe. Tuyanzege era yogayoga afande Sentalo naawe okufuna omudaali guno. Twagala okubasiima n'okubeeyanza bannaffe mwenna abalungi abatulaba ku TV y'eggwanga katukkirizibwe olunaku luno olwaleero tubikomye wano nga tubebaza mwebale kubeera kitundu ku mukolo guno ogwa 3 ogukoleddwa wano olunaku luno ekkololo we tubadde. Nze gyagenda Ssemakula zikusooka ku lwa bannange bonna betuweereza nabo era betukoze nabo nammwe mwenna abalabi ba TV eno ey'ekitiibwa era ennene Star TV. Mukama batukumire tubaagaliza amalya g'emisana amalungi era tukomyewo mu studio zaffe ku Nile Avenue wano mu Kampala. Mukama bakuume.